Bas kodugo pacho ka ni twak ewi ng'eto mar doho manowito oko ng'eto mar spika mar od bura Moses Wetangula mar yango Kenya Kwanza kaka kweth jood bura mathoth okelo ywaruok kod sinema e dhood bura mamalo kendo ma Senate bende. Jood bura kod senators mag Azimio ne omonde od bura kendo bete kombe mag kweth jood bura mathoth kendo weyo jowetegi mag Kenya Kwanza ka guonyo wiyegi. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Junet Mohamed kod Millie Odhiambo nokawo lemo mag jotend kweth jood bura mathoth e kinde ma Kenya Kwanza bende oramo ne gene kweth mathoth. Tielo mar ang'wen mar od bura mar 13 ochakore gi sinema manono e od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate. E od bura mamalo, jood bura mag Azimio omondo kawinyo ma jamondo kendo bet e kombe mag kweth jood bura mathoth. Order, honorable members. Kaka yo mar keto e tim ng'eto mar joyal buche adek mag doho mamalo mane owito oko ng'eto mar spika mar od bura Moses Wetangula mane oyango kweth mar Kenya Kwanza ka kweth jood bura mathoth, Junet Mohamed okawo kom mar jatend kweth jood bura mathoth kendo meno tiende tok loko loch mar Kimani Ichung'wa. I am privileged to speak from the seat of the majority leader. Because, Mr. Speaker, even when I sat on the seat, it is very warm, Mr. Speaker, unlike mine, which was very cold, Mr. Speaker. I didn't know the seats of Parliament have different warmth, Mr. Speaker. But, Mr. Speaker, I don't foresee myself leaving this seat anytime soon. E bathe korka cham, Millie Odhiambo obete kom mar jalek kweth jood bura mathoth gi chia bang' diro oko Silvanus Osoro. I have therefore, as the majority party whip of Azimio, today handed over to your office a copy of that decision of the High Court with a letter that we are giving you our, according to the standing orders, our majority leader as Honorable Junet Mohamed and Honorable Robert Mbui. Kido market gimano bende onenore e od bura mar Senate kama jale kweth jood bura mathoth Boni Halwale owit e koyo kendo koso kom mare. Ywarok makamano onyono kama tek e kinde ma Millie Odhiambo okwayo spika mar od bura Moses Wetangula mondo ogwe tao kaluwore gi chik mar doho. Speaker, I therefore humbly request you to step down and mandate Honorable Gladys Boschole to take over in discharging the functions as the Speaker because of your conflict of interest. Wetangula kata kamano ochung' ewi koke ka owacho ni okonyal gwetao nikech doho ne okogolo chik makamano. There's no motion before the House about the Speaker. Number two, I am a senior lawyer in this country, and I'm your senior Millie Odhiambo. I have read that judgment with a tooth comb, and there's nowhere it requires the Speaker to do what you are saying. More particularly, the final findings of that judgment, which as a distinguished learned friend, we had an opportunity to read through together. Jood bura mag Azimio okawo chung' motegno ni Kenya Kwanza nyaka mi luor doho mana ka gibende ne gimiyo luor doho mamalo mogik ewi yiero mar tend piny mane oyango William Ruto kaka jatend piny. And as you know now, many things have gone under the bridge. There is this animal called also broad-based, Mr. Speaker. We want to broaden, deepen, and tighten this relationship, Mr. Speaker. Whether this decision quashes and changes the position of majority and minority is if we want to practice impunity. Mr. Speaker, and I agree with the observations, it is not in this forum to question the reasoning in the judgment. That must be questioned elsewhere. The only issue is it the finding of the court? And it is. And if we are to be a country that practices the rule of law, let it be appealed. But until then, let it be implemented. Let the Honorable Junet Mohamed be the majority leader. And it does not matter whether you are in government or not, because we are not debating who's in government and who's not. We cannot even proceed to
constitute the House Business Committee today because we neither have a majority or a minority leader. We have to determine those questions first before we go forth and constitute committees of the House. Korka korgi, jo od bura mag Kenya Kwanza, oramo ni doho ok nyal nyiso od bura katayo chenro mage. No court, no law can tell the member for Ugenya, MDDG, that he must remain in Azimio. There is no court, no act of parliament, including the Political Parties and the Political Parties Coalition Act that was acrimoniously passed in this House at the tail end of the last parliament, can force the 8 members of UDM to associate with Azimio. That cannot happen. Gwandruok makamano ochungo chenro mar gwelo jokanyo mag komiti mochung'ne tayo chenro mag od bura, gino manyiso ni onge twak moro amora manyalo dhi nyime e od bura nyaka chuok komiti makamano. Kata odoko ni onenore ka wach matin kendo piem mar siasa e kind Azimio kod Kenya Kwanza, wach mar ni ng'ano man kod kweth mathoth e od bura nyalo rocho chenro duto mag od bura kuom thuolo ma ok ong'ere kendo nyumo piny Kenya e bugo mar chik. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Nonro koro yango ni